Okay, so legit, bago yung video na to, hindi ko alam na yung sensor na nandito sa Rakk Gahum, which is currently ang brand new mice ng Rakk Gears, currently unreleased as of making this video. Yung PixR3395 sensor na nandito was exclusive to Razer until recently, correct me if I'm wrong on that one. So in theory, the Rakk Gahum should perform quite similar to my Razer Viper Ultimate. And according to Rakk Gears, isa-release daw nila to for 2,495 para sa white version and 2,395 para sa black version nito. So for half the price ng Viper Ultimate, and if it performs similarly to this, then this is an insane value. And at least judging dito sa cover ng box, yung design is pretty similar sa Logitech G Pro. So ayan, box ko na nga to. Tingnan natin yung Rakk Gahum, which apparently re-release ng Rakk Gears by the end of March or early April if I'm not mistaken. Okay, so ito nga yung box ng Rakk Gahum. Available nga in two color options to, one in white and one in black. Tapos tri-mode to, ibig sabihin pwede mo itong gamitin with the 2.4 GHz dongle and true Bluetooth, which is Bluetooth 5.1. Tapos sa right side din nga Rakk Gahum, and yung nasa akin nga is yung black variant nito. And sa left side, yan nga, ambidextrous mouse nga to, yung PixR3395 sensor, one blue shell pink dot na switches, tapos tri-mode connectivity nga. Tapos ito nga yung specs niya sa likod, pero of course ang pinaka-important nga dito is yung PixR3395 nga. We do have a 300mAh battery, tapos yung dimensions nga ng mouse is 124mm long, 66mm wide, and 38.5mm tall. Tapos without the dongle is 58 grams yung mouse. And just for reference, yung Razer Viper Ultimate ko weighs at 74 grams without the dongle. So we'll see if it feels significantly lighter here sa Rakk Gahum. So yan, meron nga tayong 1.6 meter long na paracord cable. And ang kagandahan nga dito is USB Type-C na nga itong Rakk Gahum. Okay, so there's the mouse itself. So in terms of appearance nga, it looks quite similar nga sa Logitech G Pro, although mas flat tayo dito sa may upper part dito sa sides. Tapos more rounded dito sa bottom part. Tapos actually tingnan mo na if there's anything else inside the box. And meron din tayong additional skates or glides kung naman gusto nyo itawag sa feet ng mouse nyo. And meron din tayong actually na quick start guide dito, which basta yan yun. And it appears that we do have a PTFE feet here, so very nice naman. Ito nga yung dongle natin. So of course, meron din tayong mode switch from 2.4 GHz to Bluetooth mode. Tapos DPI button, which actually serves as the power button also. And ang cool dito sa design ng Rakk Gahum is transparent yung underside niya. And di ako sure kung meron tayong light up logo dito. Pero it appears so far na ito lang nga tayo nagla-light up dito sa may bottom part dito. And of course, yung USB Type-C port nga natin dito. Tapos all in all, meron tayong 6 buttons. So 1, 2, 3, 4, 5, tapos 6, which is yung DPI power button nga natin. So para matanggal to, yep. So ito nga yung dongle receiver ng Rakk Gahum. May Gahum nga nakalagay dyan, which apparently weighs 3 grams nga daw. Height nito again 38.5mm at the highest point. Tapos pagdating naman sa paggamit ko ng mouse, so fingertip grip ako, feels pretty comfortable naman for the most part. I wouldn't say it's the same feel as with my Viper Ultimate, although yeah, may magsabi na dyan na ba't ko compare yung mouse na to a mouse that's twice the price. Ito kasi yung main mouse na gamit ko so wala kayong magagawa doon. And right off the bat, para sa feel neto dito sa Gahum is feels comfortable naman again para sa fingertip grip ko. Pero pansin ko is dito, mas mataas yung bump niya dito sa may part na to, whereas dito sa Viper Ultimate ko, it's a lot flatter. So, definitely more comfortable to para sa akin. Pero of course, depende pa din yan how you use your mouse, kung ano yung grip na gamit nyo. Pero for the most part, is comfortable naman siya to use. Tapos actually, ngayon ko lang napansin, meron pala tayong LED indicator sa top ng mouse. Tapos pagdating naman sa switches neto, yeah, ang ayoko talaga sa makukuha ng switches in general is quite harder sila to yung actuation force nila is quite a bit of force. Ito, comparing it to my Viper Ultimate na definitely significantly lighter yung actuation force nito. Pero ito more of a personal preference naman to.
if gusto niyo yung more tactile and mas heavy nga yung actuation force, is dito nga kayo sa Rakk Gahum. And pretty nice naman yung feedback ng scroll wheel niya. Tapos sa back and forward buttons is quite nice. It's not as hard as compared dito sa left and right buttons. And yeah, I would say pretty nice naman so far yung feel nung Rakk Gahum. And yung main difference na napansin ko dito sa Rakk Gahum compared to my Viper Ultimate, obviously bukod sa shape and design niya, is definitely more tactile. Significantly more tactile yung buttons dito sa Rakk Gahum. So if you like that, then this is definitely the mouse for you. If gusto nyo yung more tactile buttons nga, more clicky siya, and just a bit more actuation force nga yung kailangan mo dito to press them. Actually, pa-plugin ko na sa PC ko yung ano. Okay, so pretty much plug and play lang siya. Hold mo nga lang yung power button pagka saksak mo ng 2.4 GHz dongle niya. Tapos magla-light up ng green yung LED na ito. Tapos according sa Rakk Gears is meron tong parang default na power saving mode na kung saan mag-idle to after 20 seconds of not using it. And pagdating naman sa pag-compare ng weight ng dalawang mouse na to be honest, wala akong ma-notice na difference. They're both really light, which is a good thing na din para dito, of course, Rakk Gahum. So again, 58 grams nga dito, tapos 74 grams dito. Again, wala akong ma-notice na difference dito, but they are again really light, really good naman for the most part. Okay, so nagbabalik na po tayo mga kaibigan. So I've been using the Rakk Gahum for quite a bit now, and ngayon pa lang isasabihin ko na pretty impressive yung performance nito, like comparable to definitely more expensive mice. Well, in particular, tong Razer Viper Ultimate ko, pero mamaya nyo makikita yung performance niya. So for now, ito nga yung software niya, yung Rakk Gahum software. And dito nga is makakustomize mo yung mga functions ng mga buttons niya. And legit, ito ngayon ko lang nalaman to, yung debounce. Basically, ayan, ito, nakaset nga siya sa 0 milliseconds ngayon. Pero basically, if nagkakaroon ka ng parang double-clicking issue sa mouse mo, or if basta yun, if nagkakaroon ka ng issue sa double clicking, or if nagdo-double register yung bawat button press sa mouse mo, is set mo nga lang yan sa higher latency. So ideally daw is 4 milliseconds, pero in my case is hindi naman ako nagkaka-issue in general use. Tapos sa gaming din, if nakaset siya sa 0 milliseconds. Tapos dito din nga sa software is napakita din yung battery life mo, which is currently nasa 100% tayo. Tapos dito naman sa second tab is pwede mong ibahin yung mga DPI settings mo, pwede mong i-change yung how many DPI stages meron ka. And maganda nga dito is since yung LED indicator niya is nasa taas nga ng mouse, if for example pipindutin ko yung DPI button, currently nakaset siya sa 2, mag-change yung color niya, currently green. Sa kung saan dun sa DPI setting na sinet mo yung color green, which is 1200 in my case. Tapos pag pinod ko ulit yung DPI button, babalik siya sa red, which is yung default ko, which is 800 DPI. Tapos dito, yun nga, sinet ko siya sa 1000 Hz na polling rate, 1mm lift off distance. Tapos itong setting na to, yung ripple control and angle snapping, is ngayon ko nga lang din nalaman. And at least sa pagkakaintindi ko sa ripple control is makakatulong to for day-to-day use and gaming na din. Although angle snapping, I don't really see the advantage of that. At least sa parang pagkakaintindi ko dito sa definition ng angle snapping. Tapos enough ko nga yung improve pointer precision. Yan yung mga ibang settings na pwede mong baguhin dito. Tapos dito naman sa third tab is pwede kang mag-set ng mga macro. So ayan nga. So far, yun nga yung pwede mong baguhin sa software. And unfortunately nga, depende siguro kung sino ka, is wala tong kahit anong mga bling-blings, mga LEDs, gano'n. Bukod nga lang sa LED indicator na nasa taas nga nung mouse. And so far, sa almost 1 hour na ginagamit ko na to sa pagtetest na ito, lalo na in gaming, is pretty similar performance actually to sa Razer Viper Ultimate ko. In terms of tracking and latency, although pagdating sa key presses niya, yung feedback ng buttons niya, hindi talaga ako fan ng feedback ng Fuano switches. For me again, too heavy para sa akin. I mean, not too heavy. Heavier than what I would like yung actuation force niya, and talagang tactile and clicky siya, which I really like naman. So if you're a fan of heavier na actuation force, tapos tactile and clicky talaga yung mga buttons, is yeah, definitely para sa'yo siguro yung Rakk Gahum. Again, as I expected, pagdating sa tracking latency is pretty similar siya in performance sa Razer Viper Ultimate. And kahit pagdating sa mga flicks, sa mga fast mouse movements, is hindi nag-freak out yung mouse.
Very nice naman to for any game, any use case na gagawin mo. Tapos pagdating naman sa shape netong Gahum, is it feels quite different talaga kumpara dito sa paggamit sa Viper Ultimate. Kasi dito is yung bump dito sa likod is ramdam ko siya dito sa palm ko, whereas dito sa Viper Ultimate is hindi ko siya ramdam. So it feels real different, not in a bad way naman. Pero just something I noticed when using the Gahum. Again, sa tracking it feels basically the same as with my Viper Ultimate. And pagdating naman sa latency, I feel like we've gotten to the point na pagdating sa latency, at least sa mga gaming mice, kahit yung mga cheaper gaming mice is basically wala kang mararamdaman na latency at all. Like pretty much 1-to-1 yung pag-register. So ito, for example, when using a sniper rifle in various games, is pretty accurate yung tracking nito. Hindi siya nag-skip, and you can make some real fine micro adjustments dito sa Rakk Gahum. And yeah, pretty much ang vertigo dito sa Rakk Gahum is it offers basically the same performance as with a high-end mouse, but for half, in some cases, fraction of the price pa. So, easily recommended to sa akin. Ngayon, papalitan ko ba yung Razer Viper Ultimate ko with the Rakk Gahum? It's not something I would personally do, as pagdating talaga sa preference is gusto ko talaga yung shape netong Viper Ultimate and yung buttons niya. Talagang mas prefer ko talaga to. But again, when it comes to performance, specifically with tracking and latency, I would say na talagang comparable yung performance netong Rakk Gahum sa Razer Viper Ultimate ko nga. Considering din na yung Gahum is basically half the price ng Viper Ultimate, is pretty insane yung value na in-offer netong Rakk Gahum. Sa mga interesado nga neto is balak nang i-release ng Rakk Gears to by the end of this March or early April nga daw. And bukod pa doon, if gagamitin nyo yung discount code ko sa easypc.com.ph, type in nyo nga Mr. Stacy, is makakuha kayo ng 200 peso discount. And yeah, that was my video on the Rakk Gahum. Easily recommended nga to para sa akin. Of course, once na maging available na to is I'll be leaving the links in the description of this video. Much appreciated to Rakk Gears for sending me a unit of their Rakk Gahum. Of course, as always, leaving a like is the easiest way to support the channel. Consider subscribing if you like my content and turn on notifications for all, so you'll be updated on my latest videos. Thanks for watching, and I'll see you guys in the next one. Peace. Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Going back, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops and I'm less up. Shawty born to be my angel, yeah I'm blessed up. Cooking right up in the stew, gotta check the fan.